Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, today we will look at a new vowel which is called Shaddah. Shaddah is basically a little W written above an Arabic letter. Now, before we look into the ruling of Shaddah, let's go back and see how it's formed. We learned before that when a meme takes a fatha, it is equal to ma. We also learned that when a letter takes a sukoon, it is joined onto the letter before it. So when we join meme onto ra, reading from this side, it will become mar. Mar. Here we have an additional ra with the fatha, which is equal to ra. So when we read them, it will go marra. Yeah? Meme plus ra plus another ra. So what do we do here? Rather than writing two ra when they come together, we use a vowel called shadda. So in this example here, we can see we have one ra with the shadda. What it says there is that we cancel one ra. Yeah, we cancel one ra and we place one ra here with the shadda with the fatha. Okay, so it says here, basically in the shadda, it says that there are two letters. Yeah, like these two ra. But rather writing both of them, we cancel the one with the sukoon and we leave the one with the vowel. So here we have a ra. We can't see the one with the sukoon, but we see the fatha comes back here. So we put shadda here and it tells us that we have to join it with the letter before, like the ra here, join it with the meme. And after we join it, then we read it back with the fatha that's above here. Yeah? So, in other words, when we see a letter that takes a fatha, when we see a letter that takes shadda, we join it with the letter before it, and then we read it again with whatever vowel it has above or below. When we go into the examples, we're going to see it, and it's going to be a bit clearer. Yeah? Here we have again, two noon comes together. So we have alif with kasra is in, and then we have noon with the fatha, it's equal to inna. But we don't want to write two noon, so we cancel this noon, and we put the shadda. In the shadda, it has this hidden noon, so we read alif noon kasra in, and this noon here with the shadda. Okay, and the same goes for qaf with the two with dal and another dal qudda. So we have here one dal with the shadda, which has the hidden dal inside. So we have to read it with the qaf. So we say qaf dal damma qud. And then we read back this dal, we say dal fatha da qudda, just like this. Qaf dal damma qud, dal fatha da qudda. Okay, so let's look at the examples. Please repeat after me. Sin ba fatha sab, ba fatha ba, sabba, ha fatha ha, sabbaha, ya dhamma yu, sin ba fatha sab, yusab, ba kasra bi, yusabbi,
حاء ضم حو يسبح ألف ضم أو حاء باء كسرة حب أحب باء ضم بو أحب را تا فتحة رت تا فتحة تا رت با فتحة با رتب نون ضم نو را تا فتحة رت نورت تا كسرة تي نورت با ضم بو نرتب سين تا كسرة ست تا واو ضم تو ست نون فتحة ن ستون واو ثا فتحة وث ثا فتحة ث وث قاف فتحة قا وثق تا ضم تو واو ثا فتحة وث توث ثا كسرة ثي توثي قاف ضم قو توثق يا فتحة يا حا ثا ضم حث يحث ثا ضم ثو يحث فا جيم فتحة فج جيم فتحة جه فج را فتحة را فجر ألف ضم أو فا جيم فتحة فج أفج جيم كسرة جي أفجي را ضم رو أفجر نون فتحة ن حا جيم ضم حج
نحج. جيم ضمة جو، نحج. واو حا فتحة وح، حا فتحة ح، وح. دال فتحة د، وحد. تا ضمة تو، واو حا فتحة وح، توح. حا كسرة حي، توحي. دال ضمة دو، توحد. يا فتحة يا، صاد حا كسرة صح، يصح. حا ضمة حو، يصح. ألف خا فتحة أخ، خا فتحة خا، أخ. را فتحة را، أخر. ألف ضمة أو، ألف خا فتحة أخ، أو أخ. خا كسرة خي، أو أخي. را ضمة رو، أو أخير. نون فتحة ن، ضاد خا ضمة دخ، ندخ. خا ضمة خو، ندخ. قاف دال فتحة قد، دال فتحة د، قد. را فتحة را، قدر. يا ضمة يو، قاف دال فتحة قد، يقاد. دال كسرة دي، يقدي. را ضمة رو، يقدر. ألف فتحة أ، شين دال فتحة شد، أشد. دال ضمة دو، أشد. عين ذال فتحة عذ، ذال فتحة ذا، عذ. با فتحة ب،
عذب نون ضمة نو عين ذال فتح عذ نعذ ذال كسر ضي نعذي با ضم بو نعذب يا فتح يا شين ذال ضم شذ يشذ ذال ضم ذو يشذ. Excellent. And that brings us to the end of the first part of this lesson. Now we're going to go over the lesson, but this time we are going to recite the words. So please repeat after me once more. Sabbaha. Yusabbihu. أحب رتب نرتب ستون وثق توثق يحث فجر أفجر نحج وحد توحد يصح أخر أؤخر نضخ قدر يقدر أشد عذب نعذب يشذ. Excellent. And that brings us to the end of this lesson. And inshallah, our next lesson will be the same lesson, Shaddah, and we will continue from the next letter. If we look here, we started with Ba and we end with Dal. And each letter has got Fatha, Kasra, and Dhamma for more practices. Okay? So I'll see you inshallah in our next lesson. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.